kwebazibwa abooluganda. Praise God. Tuleko wansi. You may be seated. Mpozi munansonyiwa kati sisobola kutandika nga situsabyeko. Tusabeko Mukama tukwebaza akaseera kano k'otuwadde. Father, we thank you for the moment you've given Tusaba us. obeere mu makati gaffe. Come and be amidst us. Oyogere eri ffe Mukama. Come and speak to us. Otukozese kuba ffe tuli baana b'abantu. Come and use us because we are human beings. Tukozese ng'ekibya. Come and use us as Tusobole vessels. okukwata ku buli kinoomu ali mu That we kifo can kino. touch everyone who is Buli in omu alina this embeera place. gy'ayitamu. Whatever they are going through. Naye tuleese olunaku lwa leero But we come today. ekwatagana na byanfuna. It is because of Tusaba finances. Kitange oyogere Lord, speak to era us osumule abantu bo. and deliver your people. Byonna Mukama tubikusaba We ask all this ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. through our Lord Jesus Christ. Amiina. Amen. Amen. Nebaza Katonda nti mulidde omulanga But I thank God that you heard the ne call mujja. and you came. Nsanyuse nnyo okubalaba abooluganda. We noticed from long time problem yaffe Our problem si nti tetulina busobozi mu kanisa. it's not that the church is so weak that we don't have the potential. Naye twanotisinga nti obwavu But the problem, the poverty, yemu ku nsonga lwaki abantu abasinga obungi bajja mu kanisa. is one of the reasons as why people come to church. Also ne tunotisinga Era ne tukizuula. problem si yakuba nti sente tetuzirina. It's not that we don't have money. Sente tuzirina. We have the money. Naye tetulina information ku sente. But we lack information about finance. Pastor Kasibanta agambye That's why Pastor Charles has said nti waliwo abantu oyinza bakuba akalulu there are some people who go for Rotary n'afuna essente nnyingi gyo mu lunaku lumu, and they got a lump sum of money. myezi 2-3 n'addayo gy'ava. 2 months, 3 months, they go back to poverty. Ekyo kikutegeeza ki? What does that indicate? Kitegeeza nti omuwendo gwa ssente gw'ofuna si kanjogere mu luzungu Let me say it in English. anti oluganda ojja dduvunula. It's not the amount of money that you get, Ensonga si muwendo gwa ssente gw'ofunye, but what you use with the money that you get. naye ekyo ky'okozesa ssente ezo z'oba ofunye. Okitegeera? Are we together? Kyovula nti abantu battiŋŋana That's why people kill each other. ne mutuula You sit, mukoze kaddiiru kammwe you have your deal, ne mugabana ssente. and you share the amount. Wayina gamba nze nasinza okwogera. They say, I spoke the more. Nze nasinza okumulimbalimba. You say, I convinced that person more. Taba kuba nze teyandisasudde. If it wasn't me, you would not have paid. Kati olinaga nze etwala 80% gw'otwala 10%. Then he said, twala 80 ku 10, gw'otwala 10 ku 10. Ndabye abantu bangi nnyo n'abba ne banne n'agenda. Then they steal their friends and they run away. Naye wayita ennaku 2-3 oba wiiki, But after 2 weeks, 2 days, ono asinza okutwala essente nnyingi the nnyo one ate who ng'ali took the bubi. big portion is poorer. Ali mu masimu. He's calling. Ate agala kwewola ku woli gwe yabbye. He wants to rent money from the person he stole from. Kitegeeza engeri gye tukwatamu ssente yesalawo kiki kye tunaabeera. The way how we spend money determines the way how we shall live. Ate temukkiriza buno obulombolombo abantu bwe boogera ku ssente. And don't be deceived by what people say about money. Abantu bagamba mb'ogenda wansi w'amazzi Because some people n'ofunayo say ssente. go under the waters and get money. Ate olina ekintu ky'okusaddaaka omwana oba kiki Maybe you n'ofuna can- ssente. Ebyo byonna si bituufu. Oh, that is not right. Ate abalala bagamba mbu ssente mugenyi, Others say that money is a visitor. zijja ne zigenda. It comes and it goes. Ekyo nakyo si kituufu. Also, that is not right. Bw'olaba nti waliwo we zajja ne zigenda, If there is somewhere you saw money, it came and it went omanya away. waliwo problem eri ya management. You just know there was a management problem. Kuba mu butuufu buli muntu ali wano Because everyone who is here, ne bw'oba nti oli mwavu, even if you say you are poor, oteeka okuba wafunako ku ssente. Tetumanyi ngeri ki gye tukwata ssente. we don't know how That's we right. handle money. Ekyokubiri, Secondly, Katonda mu Bayibuli yonna ne bw'ogisoma kuva mu ntandikwa paka gyekoma, even if you read the Bible from Genesis to Revelation, tatutumanga kujja kunoonya ssente. He didn't send us to come and look for money. No way. Kye kimu ku bizibu byaffe. That's one of our problems. Okeera ku makya nga kyonoonya kunoonya ssente. You wake up every morning, you say, I'm going to look for money. Naye ng'ate Katonda si ye kye yatutuma. But that is not the mandate that God sent us to. Yatutuma kubeera ba mugaso. So
nze nja kugamba genda Genesis 1:28. I'll tell you Genesis chapter number 1 verses 28. Katonda atugamba This is what the Lord says. God blessed them Nti Mukama n'abawa omukisa. and he said be productive. N'abagamba mugende mwale. Be productive, multiply. Mugende mwale mwekubyemu. Nedda mugende mubeere ab'omugaso mulyoke mukole kimwale. Omugaso gwo gulina okwala. Ekintu ekyo ky'okola. So what you do To be productive kitegeeza beera ow'omugaso. to be productive, that means you must be fruitful. Tokeera ku makya kunoonya ssente. Don't wake up to go and look for money. Eyo mistake gye tukola. That's the mistake that we do. Kyobula nti abantu babba. That's why people steal. Keera ku makya ofuke ow'omugaso. Wake up in the morning and be productive. Kitegeeza That means nti olina okumanya ekizibu kiri luddawa you have to ky'onoofukamu understand omugaso. where the problem is that you be productive. Waba onoomala ekizibu ekyo Because once you solve that problem, ekigoberere okusolovinga ekizibu zibeera ssente. what follows you solving that problem will be money. Kyovola nti gy'okoma okunoonya ssente The more you seek for money, yezikoma okubula. that's why you fail to get it. Abantu abakola ssente The people that make money, kye bakola this is what they do. kukola mirimu. They solve problems. Banoonya ekintu ekizibu They look for a challenge ekifuuse ekizibu mu society. in that society. Kye bakola They work upon it. actually tebakeera kubeera nga banoonya ssente. They don't wake up and look for money. Gwe banoonya abagagga ennyo abo babifeekeera. Look at to those wealthy men. Ekibakkiriza ku makya The reason why they wake up early morning kibafuula kye bali and what makes what they si are, kukeera kunoonya ssente. not to look for money every Era morning. lwonnaku lw'onookeera ogaa nti ŋŋenze mu kibuga kunoonya ssente. Once you wake up and say, I'm going to look for money in the city, Kabonero akasooka okukalaga nti oli mwavu. that's one sign that shows that you are poor. Olidde? Are we together? Buli lwokeera ogaa nti ŋŋenda kunoonya ssente Once you say, I'm going to look for money, manya nti oli mwavu. just know you are among the poor. Va ku stage eyo. Leave that stage alone. Fuluma enju yo Wake up and get out of your home. ng'omanyi nti olina ekintu ky'ogenda okukola And you know that there is something that you are going to do ky'oyagala that you want, ekinaafuuka omugaso eri omuntu omulala. which is going to benefit another man. Ojja kugaggawala. Then you are going to be rich. Yet Okay. they are coming. Mu bulokole waliwo nno gye tuyita okuwaayo ekimu ky'ekkumi. In born again churches, there is what we call tithe. Naye n'abakatuliki bakirina. But even the Catholics have it. N'abasiraamu balina zaka. Even Muslims have zakat. Katulabe abataalokoka. Emikono. Temutyamu. Those who are not born again, just put up your hands. Teri agenda kufuusi ng'ojja kujja era mwenna mumala biseera mujja kujja. No one is going to force you to get born again, but one time you Ate will. si kolima mujja I am kujja. not cursing you, but I know one time you will come. Nebaza Katonda mujja kujja mu obujulizi. One day you will come and testify. Abatali balokole emikono. Those who are not born again, put up your hands. Emikono. Put up your hands. Please tofaayo wonika. Raise your hand. Waki ngenda okwogera kikukwatako. Because what I'm going to talk about concerns you. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Tubasanyukidde. You are most Kuba welcome. nti mutute eddaala erisooka okugenda mu bulokozi. Because you've taken the first step to salvation. Okitegeera. Are we together? So abalokole balina kye tuyita tithe. Born agains have what we call tithe. Abasiraamu bagiyita zaka. Muslims call it zakah. Abakatuliki nabo bagiyita tithe. Endobolo Catholics call it endobolo. endobolo. So bw'oba ng'oyagala bw'olina interest mu bintu byenfuna bino waliwo ebintu bye tutumibwa okukola ng'abakkiriza. There are things that we have to do as believers. So buli ky'ofuna Whatever you get, ojjako ekimu ky'ekkumi you must take out the tithe n'otwala eri omusumba wo. and you take it to your pastor. Okitegeera. Are we together? Kaakati awo tutandikira ebintu olugendo lw'obugagga. That's how we begin the journey of wealth. Ekisinga obubi kiri nti abantu batono nnyo ate abakikola. The unfortunate bit of it that few people do it. Kuba njagala nkubulire osobola okukola zino ennono zonna Because you might do all the other principles, naye ate kino ekisookerako ne kikulema but once you fail to do the first principle, oyinza okwesanga mu buzibu ate. then you find yourself in two Kuba bino bye problems. tugenda okwogerako Because whatever you're going to talk about,
tebijja kugasa nnyo bw'oba towaayo kimu kya 10 na kiweebwayo. They will not benefit you if you don't tithe and give offering. Ojja kuga nti waliwo abantu bangi nnyo abatakikola ekyo abatawa ndobolo. You will see many people don't give ndobolo, tithe and zakat. Ani atawa ndobolo? Who Emikono don't give abooluganda. ndobolo. Emikono tuwanike tugezaako kuwona. We are trying to heal ourselves. Eno topiki gye twogerako The teri topic we mu are talking ntondo about, teri mu kwekweka. You can't hide. Aha, We have one here. towaayo. Okay, obadde towaayo. He doesn't Oli give mulokole? the tithe. Are you born again? Okay, kuba manyina abalokole bangi n'abasumba abo tebawaayo. Are you not even born again, and even the pastors who don't So tithe? kati ogenda kirowoozaako So you think kiri about very important. kikulu nnyo. Omanyi principle eno si kuba nti kanisa abasumba bano tebaagala nnyo muwe si kuba nti baagala nnyo sente. It's not because these pastors want you to give in money, Sente zo but your money. ewa Katonda tezirina mugaso w'amaanyi. Ekyo yakiteekawo nga discipline. But he put it as empisa. Ye pulaani ya Katonda eya management. That is God's plan of managing finances. So bw'ofuna kwega mu muze It is a habit nti bw'obeera ng'oyize okuwaayo that once you learn to give, ne weggyako akantu buli lw'ofuna n'oggyako kimu kya 10 once n'okizza you get wabbali, money, you put your tithe aside. kitegeeza nti oyiga That means you are learning okubeera ne discipline esobole okuzza wabbali discipline to save, akantu k'osobola okwekulaakulanyamu. something that you can use to prosper yourself. So subject eno gye twogerako ey'okwekulaakulanya etandikira ku discipline So eya tithe. The subject we are talking about begins with the discipline of giving your tithe. Si lwakuba nga bwe nkoze joke about Pastor Charles It's not like I've made a joke with Pastor Charles nti abantu bano that these people here, sente zino bazitwala kuba be barepresentinga Katonda mu nsi, that they take this money because they represent God on earth, naye lwakuba nti first balina emirimu gya Katonda gye balina okukola. but they take this money because they do God's work. Balabira bannamwandu They biki. feed the widow, Waliwo engeri the gye orphans. bakikolamu bw'osoma Bayibuli bajja kukubuulira. There is a way how they use this tithe. Naye still Mu ngeri endala, ekyo kiyamba ggwe si bo. it helps you, not them. In fact abamu oyinza n'omuwa n'atabeerako namwandu gw'ayamba. And some you can bring your money and they don't help any widow. Bw'ofuna omukisa awaddeyo But you was given, you are yayinza blessed. n'obutafuna mukisa. But for him, we not be blessed. Lwaki? Why? Nga bwe tujja okumanya Like principle we are- esooka The number one principle, kuggyako kimu kya 10. take away the tithe. Okitegeera? Are we together? Awo ojja kuba olina discipline. That means you will be disciplined. So tithe bwe tuba tugitegedde So if you ababadde have understood tithe, ate tebagikola ng'omukulu oyo, if you have not been doing it like this man here, tandika. begin right away. Better still, Naturally, oyinza n'okulokoka. you can get saved. Better, it's better. Kisinga Ba nnyo, principle gye tugijja ffe. because that's where you get the principle from. Kati tubadde tugaa nti abantu abasinga obungi balowooza Most people think oba mpulira ogande katugendeko mu kyalo empewo zitufuweko. that let us go to our ancestor homes. Abakazi bagenze bano bayita batya bano kunoonya ssente n'abasajja enewe eno mubasamize. Some ladies go to these sorcerers. Even men anyway. Nolaba omusajja ng'apaakinze emmotoka empitirivu You see a man packed a very expensive car. naye agenze mu kasiisira Then he enters into a hut oba akayumbayumba or a slum house mbw'afune essente okuva ew'omuganga. that they can get money from this sorcerer. Omwana amaze okusoma You are educated e Makerere from Makerere alina University. diguli, You have your degree. agenze ew'omuganga, Then you go to the sorcerer. muganga n'amugamba yogera n'enkoko eyo They say you speak to that hen. ojja kufuna omukisa. You are going to be blessed. Omusajja omugezi oyo n'ayogera n'enkoko Then this wise man speaks with the. ng'asuubira obugagga. Njagala omanye But I want you to understand. waliwo definite principles ze tulina okukozesa ezifuula abantu abagagga. There are principles you have to apply that make people rich. Ate buli omu azisobola. And everyone you can't do them. Zeetaaga just discipline. But they just need you to be disciplined. Naye nga tetunnatuuka nsonga ki ezitulemesa okugaggawala? But before we get there, these are the reasons why you fail to get rich. Ekisooka tugambye bulombolombo. Number one, we said
beliefs or customs. Gundi yagenda erayoka ebbeere ly'omuganga n'agaggawala. Then you went to so and so, you breastfed from someone, Naawe then you became rich. n'ogenda Then you also go. onoonya abakazi abalina amabeere amanene. You are looking for ladies with big, Olowooza bw'onooyonka ebbeere ojja kugaggawala. then you think that you will be rich. Abamu akugamba nti nze sirina connection. Some say, I'm not connected. Omanyi gundi yagaggawala kuba munyankole. Yeah, he became rich because he's a munyankole. Okitegeera? Yagaggawala kuba munyankole. He got rich because he's a munyankole. Nze nina abanyankole bangi be mmanyi. I have so many banyankola, you know. Nga bali bubi. They are bad off. Abamu bagejja mbuto naye nga Some of them, they mutalina. have got swollen bellies, but they are too poor. Okitegeera? Are we together? No, nze njagala mbawulire ebintu abantu bye balimbagana. I won't tell you these things that people lie to each other. Anti alina oluganda ku Museveni. He's a relative to the president. Tuleme kufa bwavu. Let us not be poor. Kuba bw'otunuulira Bayibuli, Because if you look at the word of God, ebintu ebyaliwo edda na kati weebiri. the things that used to happen before are happening right away. Dawudi yalina connection ki ne kabaka? What connection did David have with the king? Teyalina. He had no connection. Yosefu yafuuka omusajja omunene. Joseph became a prominent man. Kyokka nga yali avudde omanyi omuntu munnamawanga najja n'afuuka omufuzi mu ggwanga lyammwe. You know, he had to come and become a ruler in your country. Ekyo kitegeeza nti tolina connection. That means he had no connection. Naye kiki kye ŋŋamba kye nasoose okubagamba But this is what I'm trying to bring across. nti bw'oba tolina ky'oteeka ku mmeeza That if you don't have anything to put on table, ogenda kuyingira mu bintu by'amawanga. you are going to the things of tribalism. Tuyingire twokye muliro ebipiira. Let us go there and do this and You're riot wasting and time. omala biseera byo. Kuba kankubulire Let me tell you something. nti sinda gwe njogerako ne bwe tunaagenda wabwe ne twokya ebipiira Even if you go and bind the tires, oluvannyuma ne tujjako ne tukibeerawo n'enkyukakyuka ku kyalo. then you have some difference on our villages. Chairman w'ekyalo n'akyuka tufuna chairman mulaba muyita Kasibante. Then we get a new chairman of the village called Kasibante. Kati Kasibante anaabaleetera emmere waka. Do you think he's going to bring food in your house? Let us be serious. Leka tube- Oli muvubuka. You were Toli youth. muvubuka. You were youth. Oli emyaka ebyo. How old are you? Okay, 23. 23. Obeera ku kyalo kuno. You stay in this village. Katugambe nti ogenze n'owekalakaasa ku kyalo eri ku kanisa ya Pastor Tom. Maybe you go and riot at Pastor Tom's Ne church, bamuggyamu mu kanisa. and you are chased out of the Ne church, baleeta Pastor Charles. and they bring Pastor Charles. Anaakuleetera emmere waka. Will he bring food to Olutalo your home? olumazze. You've won the battle. Naye waka mu nnyumba obwana bwe buli bukulinze. But children in your home, they are waiting for you. Maze okwokya ebipiira okoze eki? They have burnt tires. Ekyalo kikyuse. The village is transformed. Okikyusizza. You've transformed the village. Kati ate waka. Now in your home. Sorry. Kati gweoyinza okwegoba waka ewuwo kuba naawe obeera Can you problem. write in your home and then Toleese emmere. because you've not brought food? Bane tuleme kulwana ntalo z'abantu. Let us not fight these human battles. Olutalo olulwo kuteeka mmere ku meeza. Your battle is to bring food on the table. Nze mbadde okumala emyaka mingi nga bw'ondaba ndi mukadde. I'm old enough, like you see me. Ku myaka gyange ndabye gavumenti nga zikyuka oba ziringa mu In my ages, I've seen like 6 governments naye change, teri yali aleese emmere waffe. but no government has ever brought food in our Era home. nfuluma ne ngireeta. But I go out there, I bring food on the Okitegeera? table. Are we together? Ebyo bagamba connection, that is nonsense. Connection, that is butalium. Kubanga finally Kyonkomerero. nze nga munnamateeka kankubulire. As a Abantu senior counsel, let me tell you. bagenda ne bajja ewange. People come to me. Nze maze emyaka 3 nga mpeereza nga munnamateeka. I've spent like 30 years when I'm a counsel. Si munnamateeka siri mu Nyankole. I'm not a Munyankole, Naye nina baklayenti Abanyankole. but I have Banyankole clients. Ate nga ne bukaloyo Abanyankole bangi. And we have lawyers who are Banyankole. Oli n'avuga emmotoka They drive their cars n'ava Embalala from Mbarara. n'andeetera omusango e Then they Kampala. bring a case to my office. Lwaki? Why? Kiki ky'oteeka ku mmeeza? What do you put on the table? Njagala weebuuza oluganda. Ask this question. Waliwo omuntu
yenna Is there anyone asobola okukonkona najjeewo who can come and knock at your door ng'alina obuyambi bwe yeetaaga? when he needs some help? Sigamba buno bw'okusaba ssente abo bangi. Not this money begging. Those are very many. Nakulabye ejjo ng'ovuga akagaali akapya I saw oba you with boda a new empya. bicycle or with a Mbadde something which njagala is new. 15,000. I Abo want bangi. 5,000. Those are very many. Ngamba omuntu ajjeewo. But I'm talking somebody to come into your home. Baŋŋambye They told me olina omudaala gw'ennyaanya. you have a stall for tomatoes. Njagala nnyaanya. Now I need tomatoes. Nzize kugula nnyaanya. I want to buy tomatoes. Oba noonya muntu atunda masaati osala endiiba otanzize. Or they told me you have a boutique. I have come. Waliwo omuntu alina abantu bwe batyo Is there anyone who has such people? nti oba kabalagala waawo mannyo okusingako w'abalala. That your pancakes are delicious than Waliwo others. omuntu alina ebintu bwe bityo. Do you have something like Wanika that? emikono. Put up your hand and I see you. Kambabulire otyo. Let me tell you something. Braza, bwe tonnalokoka naye bw'onoolokoka ojja kumanya. You are not yet saved, but when you get saved, you will know. Tuli abantu bangi abakola ebintu bye bimu. We have very many people who do the same thing. Naye bw'oba olokose, But once you get saved, waliwo oluggi oluggulwa there is the door that opens up. nti bajja okuyita ku basajja bangi abakola ebintu ng'ebibyo. That they can bypass so many people who do Omusajja the same akeere business. ajjeewo Then somebody will come to your home nga gwe kasobola okumala ekizibu kye. when you are the only person who can solve that problem. Kati bw'oba otuuse ku leve eyo, So once you come to that level, abantu tebasobola kunnyumizaamu nze ndi munyankole ndi mukiga. That's nonsense. then these tribalism issues that Munyankole, Sijja kugamba nti teriiyo. nothing. I will not tell you that it's not there. Kuba ne mu Egypt kyaliyo. Because even in Egypt, it was there. Musa ensonga yamukuza The reason why Moses grew up, yali nti waliwo etteeka lye baayisa there is a law that was passed nti omwana owa Isirayiri tasobola, omulenzi yenna azaalibwa alina okuttibwa. that every born child must be killed. So ne bamusula mu nnyanja mugga n'agenda mu lubiri gye baamukuliza. Then he was put on the river. He was taken by Pharaoh's daughter to the palace. So ekimukuza The reason why he grew up, lwakuba Falaawo yalina etteeka eryawula mu bantu. because Pharaoh had a law that segregates in people. Okitegeera? Are we together? So njagala nkubuulire, Let me tell you something. omulokole teryamutangira. Nobody hinders a born again. Oba omuntu yenna alina ekirabo kye Oh, somebody who is gifted. teryakutangira. No one can be a hindrance to Kabila you. tasobola. Tribe cannot make you fail. Ebyo eby'amawanga tebisobola kuleetera kufa kuzikira. So ebyo bye twogerako nze muna sina gundi sina I'm not connected, I'm not so and so, saasoma. I'm not educated. Abagagga abasiga mu kibuga tebaasoma. Most of rich men in the city are not educated. Actually tubadde tukola program omwezi oguwedde We were doing a program last month ne tulaga nti abantu abasinga obugagga mu nsi ne mu Uganda muno and we discovered that the richest people in the world and in Uganda, tebaafuna biseera kumala kusoma. they didn't get enough time to go for studies. Programu yaffe eraga Our program shows nti gy'okuma okubeera ng'osomye, the more you study, gy'okuma okubeera nga tosobola kukola. the more you are In fact ineffective. abasinga okusoma The most people who are educated bakozesebwa bataasoma. are being employed by uneducated people. Okitegeera? Are we together? Ffe abasajja batukubira amasimu. People call us. Ebyo ebitabo by'amateeka twabisoma ne tubimalayo. We have all books concerning law. Naye omusajja akukubira essimu nga n'oluzungu alwogera lwabitege. But somebody calls you even don't know how to speak English. Counsel Matovu, Counsel Matovu, where me wait so long, why you not pick a border? watch calling your border, no, yeah, come here soon. Nti omukulu gwe taata. Then he said, Dad, Nze sirinnya border. I don't move on border. Naye bw'akugamba nti linnya border owulira oyagala girinnya. But once he tells you, take a border, you feel Kuba like yalina you want- akasente. because he's the man who has got the money. Ate bw'amala okuba embogo tosobola kuseka nga waali. And once he makes a broken English, you can't Olina laugh. kudda Where he's wabbali there. n'oseka. You must go aside and you laugh from there. Kuba ye mugagga. Because he's the man with money. Ne mpulira abantu boogera. But I hear- Saasoma. Anakola I'm not mupitu. educated. Kankubulire. Let me tell you, Gy'okuma okuba nti tewasoma. the more you are not educated, Gy'okoma okubeera nti tofaayo. the more you care nothing. Buli kimu okirumba. You go and confront Buuza everything. abasajja abo basse balamu.
Ask those people like Sebalam. Musijja kuga nti nze natandika mu mpuuta. I say I was a fishermonger. Nga mpunya mpuuta. I was thinking like a fish. Nzijja wone katwe nezitwala From Katwe, wali. I take them there. From there, I take them the other side. Era namala emyaka 8 nga mpunya mpuuta. For 8 years, Buli mukazi gwe nagambako nga bagenda eri. every lady I used to propose to, they could cast me away. Naye taata kati But now, as we speak, alina ebizimbe mu Kampala byonna he has ebimalayo. got buildings in Kampala. Oye, sente tezoogera luzungu. Money does not speak English. Ah, Yeah. ate bw'obeera ng'ozirina Once you have it, ne bw'okuba embogo mbagambye abantu even if you speak bataddewo okuseka. broken English, people will fear to laugh. Mbagambye abantu bataddewo okuseka nga They will fear to laugh when you are ntya there. n'okuseka ng'omugagga waali. I can't laugh when the rich boss is there. Matovu, why you come late border? Nesika saa sebo. Kama wange sasa. Lwategeeza lwaki tewalinnya border n'ojja. I am not pay now, pay tomorrow. Sikusasula kati kusasula ncha. Mugamba sebo. Sebo Ta. taata saasira. Sasira. Bw'ofuluma ng'amaze okusaasira. Once you are pitted and N'otulika you go out, n'oseka. then you laugh. Tosobola kuseka mu maaso ga mukama wo. You can't laugh before your boss. So abooluganda ebyo tebikola. Those things don't work. Sente simanyi saasoma. The things that you never went to school. Ronaldo mumwagala nnyo si bwe guli ne Messi. You love Ronaldo and Messi. Bamanyi oluzungu. Do they know English? Tebamanyi. They don't know. Ne kooki wa musinga sente. Even they are richer than their coaches. Bw'aba ayagala okugera ne muzungu. If they want to speak English, Afuna muvubuka abo they get interpreters. buvuka omutono bw'ati. Like a small guy like me. Adeda sewusi. Oli munene mu stage. Afuna omwana. Charles, you come here. Charles, come. Nakuwa sente. Oyo mugambe njagala kino ne kiri. Tell that person I want ABCD Mu lulimi lwe. in his own language. Kati gwe. Then me, the interpreter, Musajja wattu. the poor man, Yogera n'oli. I speak to the other person. Mpozzi ng'onoomulyako njawulo wano nga tamanyi. Maybe you can try to embezzle some money. Omuntu alina essente kikimugaana. Principles nnyingi nnyo. So we have so many no. Ebintu ebyo njagala bagule tewali kitugaana kukola kye twagala. Nothing can hinder us to do what we want to do. Kati principles eza management ze ziriwa. Now, where are the principles of financial management? 1. Esooka yeno. Buli lwofuna ssente Once you get money, gezaako okulaba make sure nti weesasula ggwe kennyini. that you pay yourself first. Gw'osooka okwesasula. First, pay yourself. Ojja kumbuuza kitegeeza ki? You will ask me, what does that mean? Ojja kuŋŋa nti nzijjako sente zaga Matovu, sente zino zizo genda olye. Matovu, this is your money, go and consume and spend it. Funa ekitundu ku sente z'ofunye Get a certain percentage from the money you've acquired ezinaakukolera emirimu gyo that will do your work mu maaso. in time to come. Kyevudde kugamba ti 10% eri bw'oba ogijjukira. That's Tithe. why I've told you 10% of your income, Tithe eri. of the tithe. Bw'oba omanyidde okugiwa If you are used to giving it ng'omulokole, like a saved or a Christian, kikubeerera kyangu okumanya nti buli lwenfuna ssente, it is easier for you to understand that once I get some money, naddala mu abakyali abato, like you, the youth, bw'oba okyali mu myaka 2, you are still in 20s. njagala otandike kati. I want you to begin now. Va mu ebyo bye mwefula mbu ngenda kulya ssente. Don't say I'm going to spend. Because the earlier you start the better. Kubanga bw'okitandika nga bukyali kirungi nnyo gy'oli. Bw'otandika Once you start, ng'okyali muto, when you are still young, ssente ojja zifuna ng'okyali muto. you will get money or acquire money when you are young. Ojja kugaggawala ng'okyali You muto. will become rich when you are still young. Naye bw'otandika obikola ng'omaze okukoowakoowa, But once you begin saving when you are tired, when you are old, era ssente ojja zifuna ng'oli mu myaka gyaffe. then you will get money, and when you are old, Okitegeera? like, you see him. Kyovula nti abasajja abaduga basinga obungi. Tandika omuze ogw'okuzza wabbali Begin a discipline of saving ng'okyali muto. when you are still young, oleme kufuna bugagga ng'okaddiye. that you cannot acquire wealth when you are too old. Kubanga buleme kunyumira.
Then you can enjoy. Okitegeera obugagga bunyuma okyali. Wealth is more enjoyable when you are still young. Okitegeera Are we together? olime kubeera mu myaka gyaffe. Not to be aged up like in our ages. Okitegeera mwafunye sente ali mu myaka 5 genda kwera nkaaga. You acquire wealth when you are 50 years, 60 years. Kati ebyo ebyokudigida mujja kudigida nga mumaze okufuna sente. Stop this nonsense of spending. You wait, save, you will enjoy life. Mumanyi nti Christmas You know, on Christmas Day, n'ebino Valentine even on Valentine, abantu abasinga okufulumya sente be baavu. the people that spend more are the poor. Yeah. Abaavu be bagula ennyama. It is the poor people that spend on Christmas and Valentine's Day. Meka bakoze ki baguze engoye. They buy clothes, they buy kgs of meat. Ne bagenda ku beach. Then they go to the beach. Mu Luganda bagiyita biiki. N'ogenda ku biiki. They're going to beach. Biiki yaani? Who is the owner of that beach? Omanyi kyova muga nti abanyankole balese kubanga bo bagezi. That's why you say Banyankole have Abagagga money. bagezi. But the wealthy people are really Bo wise. bakola beach. So for them they make a beach. Abavu gye mugenda okudigidira. Where the poor you will go and spend. Be bannannyini maduuka. They are the owners of the shops Agatunda ebiteeteeyi ebya red n'empale. who sell red and black Ate mwe trousers. bigugula. Then you go there and buy them. Bw'omala okuggwamu nga Valentine eyise. After Valentine's and you are now bankrupt. Olaba abanyankole They say, Banyankole. eyo bezi ya munyankole. That Benz belongs to him. Lwaki tebeera yiye Why? nga sente gwozimuwa Because you give them the money. gy'odigidira. You go there and spend. Lwaki obusente bwo bwekiraku tobusigaze n'okola business? Why don't you save that money and apply it and do some business? Bw'onookula ozze osevinga sente zo, If you grow as you go on saving your money, naawe bajja kuyita omunyankole. one day you will be called your Munyankole. Nze nvuga emmotoka yange lumu mba mpita mu kibuga. One day when I'm cruising in my car, Mujja genda. they say to me, you will go. Ne mu mujja gende nga One day you will go. mujja genda. One day you will also vanish. Mulemeddewo. You are staying here. Ne pulezidenti waffe sibe mwamukola mutya? I don't know how you do to our Okitegeera? president. Ne mbaga nze ndi Muganda. I say, but me, I'm a Muganda. Ŋŋendewa. Where am I going? Ŋŋendewa. Where will I go? So abooluganda. So, brethren, Naye omuntu akugamba ebintu ebyo somebody tell you those things be baana abavubuka nga mmwe are the youthful. ate olumu n'osanga n'abakadde And sometimes you find aged people, nga nabo babawagira. and there's also support. Naye lwaki? Why? Kuba omukadde teyeetegeka mu biseera by'obuvubuka. Because these old people, they never prepare themselves in their Nze youthful ogamba ages. lwaki natandika ekibiina kino? Why do you think I began this foundation? Nabaga nze ndi looya. I told you I'm a lawyer. Waliwo area eyalowooza gye mpracticingamu. There is an area of law that I practice. Bagita pension. Bajita pension. Pension akwatagana n'abantu bakadde. Pension is the money given to the elder people. Abamaze emirimu bakaddiye abato They bagingire. have gone up. Kati babawayo obusente buli mwezi So they give them money every month paka lwe bafa. until when they die. Naye abasinga obungi bajja ewange But most of them come to my office. mbalwanirire enfune pensioni yaabwe. I fight for them to get the pension. Gavumenti ebiseera bingi nnyo n'ebyo ebitongole ebinene So the government and those bigger organizations, tebyagala kusasula pensioni. they don't want to pay pension So abantu money. babeera naye lw'ensonga lwaki bajja ewange But the reason why they come to me, eri nti tebeetegeka mu biseera bye nga bakyakola. they never prepared themselves when they were still being paid. So nendaba nti abantu babonaabona So I nnyo. saw people were suffering a lot. Naye ati abantu beetaaga okuyiga. I understood that people need to be taught Emirimu gino gye mulira mu biseera bino the kind of job you hear these days. sente zojjamu zikozese okwezimba. Use the money which is paid for you to invest. Kuba sagala kulimba. I don't want to deceive you. Si buli mukadde nti ali bubi. Not every elderly is badly off. No. Bw'olaba kitaawo ng'ali bubi If you see your father is suffering, tekitegeeza nti buli mukadde ali bubi. don't think that every elderly person is suffering. No. No way. Ate si buli mukadde ali obulungi nti munyankole. And not every elderly person who is well off is a Abantu Munyankole. bakola. People are working. Sebalamu si Muganda. Sebalam is Muganda. Badi waliwo n'abayindi. We have even the Bayindi. Ate mujja gamba balina engeri gye babayamba munedda. Bakola. They work.
those Indians. Kambabulire teri muntu agaggawala nga teyeerumiza. No one will ever be rich if you don't. Buli sente zaafuna waliwo ekitundu kyazza wabbali. Every month they get, they save some amount of money. Naye ffe kye tukola tusooka kusasula mabanja. But what we do, we first pay debts. Rent yonna n'ogimalayo. You pay rent. N'osa school fees. You pay school fees and ABCD. Kambabulire ekyama. Let me give you a secret. Sooko zibiriza. Close your eyes. Ojjeko ssente z'onookozesa wabbali. And save some money that you will use for investment. Buli nusu gy'ofuna. Every penny you get. Waliwo ssente zitasobola kuva mu ngalo obulamu bwonna. That is that money which cannot leave your hands the rest of your life. Katugambe nti ofunye mutwalo olwaleero. Maybe you've gotten 10,000 today. Togenda kulya mbizi. Don't go to eat pork. Oba sibaye kulya kiki nedda. No way. Weerumye. Make yourself to suffer a little. Abantu basobole okuyita omunyankole enkya. So that people may call you omunyankole tomorrow kubirako Yesu engalo. Nze mbagambye ndi Muganda ndi Wangabi. I'm telling you, I'm a Muganda from Engabi Ate clan. bulijjo bwe nti si bwe mbeera. And this is not how I am always. Nange nayiga nnono ezo. But I learned these principles. Naye nafunanga esente. But I used to get money. Ate si buno busente sente. Not this small amount of money. Bukadde 200 5 kawumbi. 200, 1 billion. Naye nga nkyakala. But I could go and party. Naye nga bwe nkuba ate nga abanyankole batuli bubi. Then when I'm broke, I say, Banyankole, they are taking us. Okitegera? Are we together? Gwe kennyini omukisa ogulina. Yourself, you are blessed. Okutuusa bwe na practicinga principles zino. Until we master this no. Mu butuufu kati ni mwaka gwa kutaano. Now this is my 5th year. Ensi yange yakyukira ddala My nnyo. world tremendously changed. Sikyalina gwe nkubira ssimu. I no longer call anyone. Ddala gundi ekiri bubi. Badly off. Luli. Previously, Nga nina okukola okuva ku Monday paka Sunday. I had to work Saturday. Monday to Saturday. Naye olunaku lwaleero But today, sitagagenda mu office kufuna ssente. I don't need to go to the office to get money. No. No. Ne bwe sigendayo. Even if I don't go to office. Waliwo biseera bye mmala wiiki namba sigenzeeyo. Sometimes I spend a week without going to office. Ngenze ku faamu, nina ka faamu mu kyalo eyo I go to ngenze. my farms, I'm very far there. Naye lwakuba nakola system just 4 years. Myaka ena gyokka. Beerako n'akasente kozza wabbali. Save some money aside. Sente ezo si za kulya. That money is not for you to Beerako spend. w'oziteeka. Put it somewhere. Kaakati bw'obeera ng'oli muto kola 10%. If you are young, Naye save ate bw'obeera ng'oli 10%. muto ng'oyagala kugaggawala mangu. But if you are young and you want quick wealth, Nze nkuwa amagezi. I'm just giving you this kind of advice. Tandika 30-40%. Saving asatu ku kikumi oba ana ku kikumi buli Sibiriza. Just close your eyes painfully. Kijja kutwala emyaka simanyi sente zomukola naye I don't know how much you earn, naye manyi kibatera tugamba but this is what they usually tell us. sente zange ntono My money is too little. ne bwe ntereka sisobola kubeerako kyenkola. Even if I save, I can't do anything. Omanyi You know, eno principle ya discipline. this principle requires you to have discipline. It's not about the amount of money. Tekiri ku sente meka z'ofuna, It is discipline. naye empisa engeri gy'ozikwatamu. Kuba onoosoma waliwo ebintu mu maaso awo tujja okuyigiza oluvannyuma. There are things we shall teach in time to come. Waliwo kye tuyita law of attraction. Waliwo etteeka erisika Nti w'omala okulinnya omutindo that once your level is elevated, Katonda akwesigisa ebintu ebisingako by'obaddemu. there are things that God entrusts with you better than the things you had before. Kankubulire bw'obanga oyagala mmotoka If you want a car, tosobola kujja mu kkanisa you can't come to the church n'osiga siringi mitwalo gumu oba 2-3. and you sow a seed of 10, 20, 30,000. Bw'oba oyagala mmotoka If you want a car, jangu osige ssente eziwerako mu kanisa. come and sow a reasonable amount of money in the church. Ate bino omanyi obujulizi neggulu nakiwuliddeko omusumba ng'akyogerako. I heard yesterday pastor was talking about it. Ku Friday babadde ne interview ne Pastor Isaac On Friday they had an interview with ne Pastor Imelda Isaac Namutebi. and Imelda Namutebi. Naga nti abantu tebamanyi nti mu kuwaayo mu That people kusiga don't know that in mulimu giving omukisa. and sowing seeds there is a blessing. Nze nzize ensiga
Kubanga I've njagala been nnyo sowing emmotoka. seeds. You know, I love cars. The last seed I made of a car Naye ensigo y'emmotoka gye nasembayo okusiga, yali mmotoka ya miliyoni nga 2. it was a car worth the 200 million. Owulidde? Naye kati ennaku zino sitawaana na mmotoka. But these days, cars are no longer a problem. Era ze bandite tebanga nti zonna sasulirawa. I say, bring this car. Kasobola okunditemu nagamba You can sasula bring a car. oyinza okumpaayo 10 oyinza You can okuba give me 5. 100 million, 50 million. Naye ng'ate kuba onoogenda mu kibuga okunoonya emmotoka But once you go to the city to look for money, ne kawunda ekukaabya amaziga. you failed, even you cry for these little cars. So levels of prosperity Kati emitendera gy'okulaakulana, kisinziira ku kyosazeewo. Kati tandika begin, decide today. odidactinga 40% 30 You save 40 oba okulya tekugenda kugwayo. because eating, we shall eat until we die. Principle number 2 Ekyokubiri, esoose mugitegere ne bajja bawulira mugundi. Number 2, ekyokubiri, control your expenditure. gezaako okufuga engeri gy'osaasaanyaamu ssente z'ofuna. Abantu bangi nnyo balowooza. Most people think In fact, this is how we do things. engeri tukikola bwe tuti, Nfunye ssente wano. you get money, Ariko ninakusanyusa kwata. wali naakusanyusa, you give him some money. Gundi ng'olabise bulungi. You look pretty. Oba oddeeka n'olaba. As you go home, Nze njogera nnyo katale k'omubuulo. I speak about Mukamanyako. these marketplaces, You know these markets ze bateeka ku nguudo. those street markets. Oba ennaku zino ababeera mu egundi ennakivuiri bagenda ku Sane ne badda ku They come to the streets of Kampala. kati mu kifo ky'okugenda eri emmanga okubanoonya So instead of going to a window, abatunda ebikadde ebyo where nakira they ki sell those second-hand clothes, bajja ne ku kyalo awo kumpi bati now they come even to your villages. oli n'atambuza obugoye Then they move around. nagamba kano nga kanyumira bebi Oh, this is so wange good. bane Oh, kati abakazi Now the nange ladies. bwenkogera kano akabina kange kavaayo bulungi if I put on this and my bums will come out clearly. abakazi mugula mugira ssente Ladies, you can spend abasajja money. mwagala okulya embisi Men, you want to eat pork. okitegeera buli lwofuna ssente Once you get money, kangende ku kikalaayi let me let me go and Second. enjoy pork. control your expenditure. Beera ng'ofuga engeri gy'osaasaanyamu ssente z'ofuna. Omugagga omu agamba muyita Warren Buffett One rich man called Warren Buffett agamba says nti if you can't control your emotions nti bw'oba tosobola kufuga buntu bwo, obusimu bwo, embeera ye y'obuntu, okitegeera byebyo madu biki biki bw'otobifuga if you can't control appetite engeri gy'oyaayaaniramu ekintu, tosobola kufuga ssente. you cannot control money. Kitegeeza ki? What does that mean? bwe lwolaba ekintu ekisobola okugulibwa Whenever you see something you can buy ng'ate kigulibwa ssente and you buy it using money ng'ate ozirina and you have it, ogula. you buy. Okitegeera nti abaddugavu The black people, kasita ofuna omusaala bwe pa once they get salary, gundi ani yali amanja who was demanding me? ate You pay. ndio sisito oyo abadde aneeragirako That sister was showing off. kangule essaawa Let me buy this n'agula watch. essaawa n'atambulaga akola Then you raising your arm sisita amulabe so that the sister can see you. oba kangule engatta eri Or you buy that expensive shoe. owanza oluviiri olwo Or let me make up my nange hair. kandweteme. Let me put up this hairstyle. Control your expenditure. Fuga engeri gy'osaasaanyaamu ssente. Ofuga otya? How do you do it? Make a budget. Have a budget. Kola embalirira. Make a budget. Kola embalirira. Ani amanyi budget ya Buluganda? Who knows embalirira? Anyway, I don't have to ask you because mujja genda mu groups. Budget ye embalirira. Budget Ye embalirira. is what we call budget. Manya kiki ky'oyingiza Know what your income na is kiki ky'ofulumya. and your expense. Ebiseera abooluganda ebyokulya obuli ssente byaggwaawo. Time of just spending money is done. Kyekyo kye ŋŋamba kuba covid yakwata abantu wano nga bali offside. Because COVID came abruptly. Mukimanyi nti yakwata abantu bali offside. It caught people
people offside. olina obusente bwo bw'olinda You are waiting for some money. naye lifestyle ye eri awo olowooza nti okitegeera to make this point serious Okugifuula nti y'amaanyi ensonga njagala eno. nnyo okuchalinga abantu I always tell church people, lwaki temwekalakasa mu covid why didn't you riot during COVID time? lwaki temwayokya bipiira Why didn't you burn tires? abantu enjala yali ebaluma People were hungry. omuntu enjala gweruma tasobola kwokya bipiira Someone who is hungry cannot burn tires. ebiseera bimala mu kunoonya sente The time was for looking money. so babulaza So brothers who are here, make a budget mukole mbalirira. sente ziri mmeka zoyingiza wandika Have truthfully wandika mu mazima. noga nti olwaleero He said today, omwezi nyingiza sente mmeka every month my income is so and so. saagala wandiike zino zosabiriza Don't write this amount of money that you keep begging from people. basisita Sisters who are here, mwe mutera okufuna sente you always get money. nejjokubakuba obusimu You call people. nzija I'm coming. weereza transport Send me transport. ebyo Those kind of stuff. kati nazo noziwandiika Then you write it down. omanye expenditure Omanye ensaasaanya is different from income is Oyinza eyawukana ku okulowooza. byoyingiza. oyinza okulowooza nti olwokuba ozifulumya You may think that because you expense zezo it, zokola it's your income. no Nedda. njagala income means legitimate Income kitegeeza sente entuufu z'ofuna ng'omusaala. gyogenda nokuva mu ebyo byosimanyi byokukula byomukula Those things of the truth thing and you move around nabe begging nababulaza money. nabo babitandika Even brothers do the same now. okitegeera You understand it? so mubiveemu ebyo I want you to say but this is one thing you'll discover Kino kyegenda okuzuula. ekisooka 1. sente z'ofulumya The money you spend. most cases zibeera nnyingi okusinga ku zoyingiza Ebiseera ebisinga it is more than the wali than your mukirabyeko income. ekyo Is it true? naye zimanyi abantu abasinga obungi yes you have seen it you haphazardly sit down okole budget Tuula wansi okole embalirirayo. ojja kwesanga z'ofulumya nyingi You'll find okusinga that zoyingiza Your expense is greater than your income. now that helps you Ekijja kuyamba. okola ekintu kimu No one thing. si buli kimu ky'ofulumyako ssente nti okyetaaga Not everything you spend on that you need it. buli byotwetaaga There are things you don't need, ng'eyo embizzi like pork. sooka ogisaze siri musiraamu I'm bannange not a Muslim. wano musajja musiraamu nedda I'm not a Muslim. kuba osobola okubeera nga tolidde embizzi You can survive without you taking pork. ako kasikaati kewaguze eggulo n'okalaba ku mudala bannange ako kajjayo akabina kange Oh, that skirt. Oh, brings out my Nako outfit. tokeetaaga. You don't need it. n'ekyo kiwiivu simanyi wiigi kyogize That chiwiji. kino ng'okoze enviiri ne ziyita wano You make your hair to pass through here. waliwo enviiri ze bayita simanyi nakoowa Nakowa. mbwe twakoowa That n'alukuba n'aluyisa nobweruti eriiso erimu terirabika then one eye is not seen. tozeetaaga You ezo don't need that kind of hairstyle. luli baŋŋamba waliyo lipstick wa mitwalo 10 That there is lipstick that Eh? costs gyali the lipstick for mitwalo 100,000. 10 okitegeera okay kati waliwo emitwalo 2 oba ogumu Is there a lipstick for 10,000 or 20,000? nowetaano gyali basisita kambabuuze Sisters, tell them, bw'ogula ow'ettaano bamumanya if you buy for 5,000, sisita no? dora oyo gwotaddeko wammeka wa mitwalo 2 It is for 20,000. Betty Betty, wammeka yogera amazima 10 wa mutwalo gwe yataddeko. ow'emitwalo 10 yaliwa Prosi wuno eno. okay sister Sister. owuwa mitwalo 10 okay naye kankubuulire But let me ask you, bw'oba weesibibwa mitwalo 10 if you put wano on noweebiri ono 400,000, wagumu then 20,000, 10,000, fe abalabi tetulaba tetumanyi njawulo we don't see the difference. tetumanyi njawulo kanteri We don't see the difference. ng'olina wataano She has for 5,000. wagi
I see, okay. Mutegedde abooluganda. Are we together? Ne bw'aba wa mitwalo 10. Even if it is for 100,000. Namuwola wange yaŋŋambye mbu wa mitwalo 10. I have my daughter. Yimirira. Stand up. Ne of course alimba. Stand up. Yimirira. Oyo muwala wange. She's my daughter. Ne lawyer. She's also a lawyer. Tukola naye. We work together. So yaŋŋamba. She told me. Mbo. Nuzi yali asaaga. I think she was joking. So, whether it is mitwalo 10, whether it is 100K, 20K, 30K, 5,000, ffe abalabi tetulabawo njawulo. we don't mind and we don't care. Naye nga temukimanyi waliwo ziri expensive really. And we know they are expensive shoes. Waliwo ez'obukadde n'obukadde. And they are shoes that cost millions of money. N'ezo ziri awo. Naye nobody is going to tell. Tewali agenda kukubuulira. Okujjako nga expert nnyo. Unless somebody is an expert in that. So, budget yomanya. Waliwo kye weetaaga okwambala engato eya bulijjo. You need to put on these usual shoes. Weetaaga okufuna ka lipstick. Just need a lipstick just to make up yourself. 15. Just But don't 5,000. say difference between her and the other one. Enjawulo mugiraba wakati wa prosi ne Or banyama. even that one. Oba n'oli ow'emitwalo 10. The lie which she gave me. Manyi ya nini. Holiday. Waliwo kye weetaaga. There are things that you need. N'ekyo which is really you don't need. Naye ng'ebyo tobyetaaga. So, bw'okola bw'otyo tukwetaaga okole kye tuyita surplus budget. Kolayo embalirira endala ogiteeke Ofuna surplus budget. Kitegeeza nti your expenditure is less than your income. That ebyo by'osaasaanyaako bisingako. Ate saagala weeraliikirire. I don't worry. Ebintu bino The things si kya bbanga ddene. it has not been there for a long time. I have told you I've done my program for 4 years. Ekyo kyo kyatunyonnyola kimukoledde naye mu myaka ena gyokka. And I've seen changes. Era alabye enkyukakyuka ey'amaanyi. In my life I've seen changes. Mu bulamu bwe alabye enkyukakyuka Kakati ey'amaanyi. nze embizi nali nagivaako. He had left pork long Naye time ago. nagiddako. But now he has resumed pork Okitegeera? business. Bulinga bulwadde sooka omale ogira obulwadde bwe It's like a bunaggwaawo. sickness. First fight that poverty. It is like a disease. Once it is gone, Oddeyo. you go back to your normal life of. So 3, Ekyokusatu, olina okuyiga to multiply. yiga okukubisaamu. Jjukira nti essente zo zirina okubeera nga zikukolera, si gwe akolera ssente. Remember, money has to work for you, but not you to work for money. Yeyo difference wakati w'abagagga n'abaavu. That's the only difference between the rich and the poor. Okeera ku makya n'ogenda n'okolera ssente. You wake up in the morning to go and work for money. Lw'otokoze teziyingira temulya. If you don't work, you don't eat that day. Okitegeera? You understand? Kaakati njagala oyige nga buli lw'ofuluma okukola, I want you to learn that once you get out to work, buli lw'ofuna ssente zo, once you get your money, tugambye jjako ezo we said save ezinaakukolera akalimu ko k'oyagala. that money which will work for you. Katugambe that oyinza work okuba you want. nga owelda Bw'obanga okuze oweldinga ng'oyokya byuma. n'akasente ko bw'okafuna, But once you get your money, kati ogeza kutandika bizinesi endala n'ekuyimirizaawo, now you want to begin up another oba investment, oyagala kulunda nkoko, or you want to lay Oba have bumyu. your chicken or rabbit. oba olina akantu aka akasente That little money you are saving, kabeereko nako kyekamultiplyinga. let it also multiply something to your income. Teweetaaga kubeerayo eyo. You don't need to be there. Oyinza okuteekawo bulaza wo gwe weesiga oba sisita, You can put a brother or sister that bino you nga naawe trust. okole ekintu kikya As you bulijjo. continue doing this So usual work, ogenda ogaziwa mpola. you go slowly but slowly expanding. Then ekirala, Thirdly, yiga ssente kasita omanya okuzikwata bw'oti. once you learn how to hold money, Tokkiriza ssente kufuluma. never allow money to go away Fwa. like that anyhowly. Control. Zifuge. Sorry. Protect your money. Zikuume, kuma sente. Lwaki? Why? Kuba ennaku zino Because these days, abantu bagezi people are wise. balina obukodyo bungi nnyo bw'okulya ssente ku bantu. They have so many tricks to get money out of you. Wamanyira nti bannayuganda bagezi naye banafu. The way you know that Ugandans Waffe netwandibadde are bagagga. wise, but they are lazy. Naye ekituutta bunafu. But Ugandans, we are too lazy. Lazy. Kuba
nze kabulu bweyagala okumanya nti abasajja n'abakazi mu Uganda bagezi. If you want to know that Ugandans are wise, wuliriza amasimu ge bakukubira nga baagala okufera. learn and hear what their conversation, what they want to steal from you. Abasajja bagezi. People are wise. Nagamba kulo brother. Nze gundi ndi wano n'omutawana naye ate gwe nina kyenkumanyiko brother kati genda kola boti nakugamba ebintu. He tells you things. Kati womanya nti ogamba gwe oli mubbi stupid nakuvuma n'agizzaako kasita omugwamu ng'akuvuma. naye kankubulire, Let me tell you, ekyo kikulega nti abantu bagezi naye amagezi gaabwe tebagakozesa productively. that people are wise but they are not using their brains well. So weegendereza oyinza okugwa mu kitimba ekyo. So never fall into that trap. Ekira naddala ffe kitugwamu abalokole. Another thing we born again fall into. Sibagana kuba bujulizi. I don't prevent you from giving testimonies Nogenda mu counseling. and going for counseling. Musumba sirumba bafusumba. Pastor, I'm not attacking you. Naye waliwo abasumba bewola ssente ku ndiga. But there are pastors who borrow money from Christians. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Jo, Yesterday, nafunye omukisa. I was blessed. Just like that. I got 10 million. Kama yeebazibwe. Praise God. Sister olusula akazinda lwe pa. Once the sister puts the Omusabira. microphone, then they pray for. Aba atambulatambulako awo wabweru awo. As they are moving outside. Sister. Sister, come. Musumba akuyita. Pastor is calling you. Musumba sigwe. Not you, Pastor. Kakati sister. Now, sister. Manyi mbadde nzikiriza Mukama okumala ebbanga. You know, I've been believing God for a long Wajja time kubeerawo omuntu mu kanisa eno. that there will be a person in this church Mukama gw'ayisaamu. that God will use. Naye ate si kyekyo kyokka. But not only that, Mukama yandaga nga waliwo omuntu agenda okusiga obukadde 5. God showed him that there is someone who is going to sow a seed of Ate 5 yamu million. obukadde 10. And then God will give him 100 million. Akusabireko sister ekyamagero kyewafunye kinywere. I am praying for you that your miracle may be established. Mukama tukwebaza olwa sister ono Father, nangira thank you kino for kino the sister. biki I pray ABCD. Sister ekinyegenyege kimukutte. Then the sister is excited. Pastor Mukama gw'omukisa. Pastor. Koze eki? Aba afuluma okuvuga pastor. As she's getting out, Nga brother wunajja. another brother comes in. Abalokole balina obukodyo obw'okulya ssente bannaabwe. Born agains have tricks of acquiring money. Sister. Munemaze emyezi 3 sirya. I've spent so many times Sister, without food. badde mbiriivinga ate obanga nakusabira. I was believing and I have been Kunaku praying for esatu you ezo. in those 3 days. Nga sirya mbonaabona. I was not eating, I was Nesalawo suffering. okuyingira okusiiba. I entered into fasting and prayer. Ate nga nkusabira. But I was praying for you. Naye sister osobola okuyimirako nange. But sister, can you stand with me now? Nina project yange yeesibye. I have a project, but it is Nina stuck. yakakadde kamu. I need only 1M. Olwo brother nga maze okukaabisa eriiso limu bweri. Then this brother was crying using one eye. Amaziga gajjudde wano. Then tears are all over. Sister. Then the sister writes another check. Kati abadde miliyoni 10 tulina mmeka? He had 4. 10 million, now he has 4 Aba million. atambuladde eka. As she's moving home, N'alaba bano abafako batimbye. he sees these fuck people putting up a Abawala mwagala banner. obubina, mwagala hips. You need hips, you need bums, you need... Nagenda adaddeyo. Eno fako. This is a fuck. Mugira ssente meka? How much? Delivery, simanyi home delivery. Home delivery. Obukadde 2. 2M. She writes another Sister check. kati alina obukadde 3 obusigadde. Now she has Bye 2. byeŋŋamba, protect your money. Kuma sente zo. Kakati naddala ekintu kyenjagala okwogerako briefly kyekyokuborrowinga. Let me talk about borrowing. Abantu bakozesa nnyo akakodyo ak'okwewola. People use this trick of borrowing. Balokole ate naffe tulina ekisa kingi nnyo. And born again, we are so merciful. Munansi ogyobaga n'ekisa kya busiru. But that is so foolish. Kambabulire, Let me tell you, abaavu babeera nnyo n'ekisa. poor people are so merciful. Okitegeera? Are we together? Era kwegamba buli lwalaba omuntu ng'alina ku kasente
Once they see someone having money ate nga waliwo atalina and somebody lacks money, alina ssente baba bamunenya the one who has money is always condemned. obutawa oli atalina To fail to give the other person who doesn't have. okitegera Are we together? n'ensonga eri simple But this is the analogy. buli omu bw'ati waabeera That is how everyone is. bw'oba tomanyi kukozesa ssente mugaso gwa ssente If you don't know how to use money, value I'm talking about value not use if you don't know how valuable money is, omanyi omuntu ayinza okufuna ssente nga luli bwe mbaga nti nze nazifunanga like I told you my testimony, I used to get money. ayinza okufuna obukadde 5 You can get 5 millions. ngamba nyinza okufuna obukadde 5 I can get 500 millions. ekyo kyali kimbaddeko emirundi egiwera It has ever happened to me many times. abantu abasiganga okusanyuka Those people who are more excited nga nfunye ssente when I get this money baali bantu abatunda motoka are the people that sell cars. nze ng'olujjako ekimu ky'ekumi When I n'ekiweebwayo take away offering and the tithe, essimu esooka the first phone call, nkubira bananyini bibanda I call these people from the bonds. Hello, jangu come. ansanga mu banka essimu nkikuba ndi mu banka I call when I'm in the bank. ozi luli nakulaba ne kabenzi kali kisente meka I show you with the other Mercedes Benz. How much is it? okulamuza siramuza I don't even bargain. Then I write the check. olumu n'osala kusasula ku kitundu Sometimes you pay a half of it ng'olina ssente endala z'osuubira when you are expecting some other huge money. ne mu makkati awo But along the way, ebintu bigootaanamu katono things don't work naye out n'olumu well. bagikwata ne bagitunda And then sometimes it is sold again lw'okuba oli ku pressure y'amabanja because you have so much pressure of debts. but that's not really what I wanted to tell you. Nekye njagala What I okukubuulira want to kye tell you is how to manage people approaching you. abantu bano abajja gy'oli nga baagala ssente Kati obakwataganya tugambe, otya. buli lwabawulira oyo alina ssente kati afunye ssente Once people hear that you have money, lwaki by the way how do they know? bakitegeera batya? Buli tubeera excited. Because tugenda ne Agamba tukyamuka. simu nga bwekugambye oli gwenkubidde You know, the other guy I called, oba entambula neekyukamu or maybe I changed the way I walk. nawanya alabika yakwatamu I said, maybe he has some money. then nofuna ekizibu kino Then you get this problem. ekira tolambuza Sometimes they don't even zinange bargain. nayinamu ekintu ekyo I had this challenge. nga weziba weeziri When I have money, siramuza I don't bargain. Bring. Later. ne bamanya oyulire protect your money Kuuma ssente zo. tolaga bantu nti olina ssente Don't show people that you got money. ate towola atalina busobozi kuzza And don't borrow someone with no capacity to ebyo return back. ebyakamba bulira omuntu abantu abasinga nze ngampoze balokole ssente I have borrowed to born again money. omulokole najja ng'akaaba They come crying. n'akaaba They cry. problem mukazi wange naye mulokole The problem, my wife is also born again. ate si bano balokole wawoota bayiwamu mu mazzi Not this just usual born konko again, but born atandika again okusaba ku ssaawa Christians. 2 They ez'okumakya begin to pray from 8 a.m. in the morning. n'amala 10 They stop at 4 p.m. n'asibulukuka n'alyawo akantu awo Then they break up their fasting. They eat ekiro something. n'atandika okuva ku 3 Then at night from 9 p.m. n'amala ku 11 nga bukya like at 5 a.m. they stop. yoyo That is the Christian I'm kati talking omuntu about. wajja ng'akaaba So when they come crying, nze yandeetera abakazi oba bameka I know my wife brought to me. omu I yekka don't gwe know the sigenda number. kwerabira This lady I will not yandeeta forget. omukazi alina akabina kekava She eriwe brought for me a lady who had a very big bank. abine kanso ndi bubi aba akaaba yajja ne muwala n'ekiwala kino ekiri kirali bannange tuli bubi ate muloko mukama yabazibwe bannange yesu nedde ekizibu kino era mukama yandaze nti waliwo omuntu agenda okinzijjamu But the Lord showed him that someone is going to help me out. kati ono naŋŋamba kati olaba abantu ba katonda bwe bakaaba Then my wife told him, now do you see God's people how they are awo crying? sente Give them money. ne mugamba wabagambye dda nti tulina You told them that we have. munnange ng'akola ki ng'ampa omanye Then I ekyaliwo gave- do you know what happened? bali mu katemba They were in drama, n'ekintu kye batuwanga omusingo and what was given us as yali security, nnyumba it was a house.
baali bagitunda dda. And the house was sold long time ago. Twali tuli eno nga lubale mubbe. Where we are protecting something which was already taken. So oyo mulokole. That is the Christian I'm talking about. Tokkiriza muntu kwewolako ssente. Don't allow someone to borrow from you. Tosooka kutunuulira musingo. Don't look at the security. No. Sooka otunulire ekisooka kikyagenda okukozesa ssente zino. Number one thing, just ascertain what is he going to use this money for. Kuba abantu ssente okuzeewula kyangu. It is easy for someone to borrow money. Omanyi lwaki kyangu? Do you know why it is easy? Kiva mu bwetaavu bwa ssente. It is just a cut us out of the anxiety. You need money. Bw'oba weetaaga If ssente. you need money, Nabino bwe boogerako mu busimanyi mulimu gw'okola biki tebikwata. You this don't kind even of work. think about tobirowooza nako how you will pay the money. engeri gy'ogenda okusasulamu sente ezo. Olowooza ku kizibu kyo. But you think only about the Kati problem. gwe mulokole ekisooka njagala kukuwulira. But you know, Towola. I want to tell you something. Don't borrow. Towola ssente. Don't borrow money. Naye bw'oba osazeewo okuwola. Don't lend money. Wola omuntu If you want to lend, nga ssente zino agenda zikozesa kintu kinaaleeta ssente. lend to someone who is going to do something productive. Kyekyo kye tuyita good debt Eryo lye tuyita ebbanja eddungi and bad debt. n'ebbanja ebbi. Ekintu ekyo butamanya njawulo ekisudde abantu bangi. If you don't differentiate about the two, Naawe you gwe fall into kiyige problem. good debt and bad debt. Lulani nti ebbanja eddungi n'ebbanja ebbi. Togenda kwewola ssente Don't go to lend money nga zaakulya. for eating or for consumption. Tewola ssente Lend money zaakukola kugula bintu by'amasape. or to buy luxury things. Okitegeera? Are we together? Bw'oba wowoze ssente kazibeere kintu oba otaddewo obuzigo bwo mulimu If you abapangisa borrow money, maybe to oguze put up takisi ereeta apartments ssente. or taxi, that's okay. Naye mutakugamba nze bulijjo bempulira nena embaga bulaza sisita nyamuleeta omulabeko I'll bring my sister and you see. eyo togendayo. Don't go there. Eyo mugambe Tell that person, nange ate nange onsanze ha. you found me, ha ha. Oyinza okutya omuga nti nedda olidde. So akatego kali mu borrowing there. We wali akanyambere. Ekirala Another thing, weetegekere eby'omu maaso. plan for your future. Ekyo kye nabagambye nti bw'oba okola investment, kola investment mu bintu ebinaakuyamba ng'okuze. Make your investment according to what will help you at your older age. Waliwo ebintu by'otosobola kukola There are some things that you cannot do ng'oli mu myaka egya waggulu. when you are old. Togenda kusigala muvubuka biseera byonna. You are not going to be youthful all the time. Nze mu kyalo eyo ewaffe At our home village, nina omusajja bambi olumu annyamba akajja n'asaawa n'akola ki. I have a man who used to come and clean up my Naye place. omusajja olumu ntya But sometimes I'm afraid. asinga obukulu. He's older than me Kuba nze ndi mukulu ddala nange. because I'm also older enough. Naye omusajja gwa nti alina emyaka 65 But he's like 65 years. n'ajja n'agamba taata He say, Father, ane nyala kufunayo kasente kuzayo mwana ku I ssomero want some money to take kansaawe wano. my child to school. Let me slash here. N'asaawa Then oba she's- naakola ntya she's- kati mbadde njagala kumpulayo ku ssente. Then I want you to- Ajja kwewola. Mwe kye nakola To borrow. Do you know what I did? namusindikira Caleb Foundation. I sent to him Caleb Olumu Foundation. tubeera ne scholarship ne bamuwa scholarship mutabani Sometimes we. have Kati asoma scholarships. mutabani we. Now the son is So at school. weetegekera eby'obukadde. Prepare for your elder age. Todda mu kusaawa myaka 60. Don't go slashing on the village at 60 years. So bw'oba oli amasanyu kati mu biseera bino If you are enjoying life now, manya nti olya future. just know that you are consuming your future. Lifestyle zaffe Our lifestyles ze zitukozesa actually. are using us. 90% of our problem 90% ku bizibu bye tuyina is lifestyle. y'engeri gye tutambuzamu obulamu bwaffe. Kuba choice whether you eat embizi oba onogula wiivu oba kiki lipstick Bakusalawo onotala either take pork or is what. about lifestyle. Kiri eri gwe engeri gy'otambuzamu obulamu. Ate ebintu ebyo osobola obikola ng'ofunye akasente. But you can do all those things once you acquire money. Kati finally Ekisembayo, beerako ne kintu gezaako okwebugumyako mu manya amajaga nti zisaasoma
Some people think that naye waliwo emisomo abantu gye batekeka nga guno, but there are summits that people prepare like this one. guno mwesimye temutaddeemu ssente, This one you are lucky you've not paid any single coin. ate tuyiseemu tujjabulajjabula gwa bwereere, This is a free conference. naye tujja kubeera tusasuza abantu But in basasula time to come, people will pay to attend these osobole classes. okumanya. That you can understand. Waliwo ebintu byetaaga okumanya. There are things you need to know. Asset kyeki, liability kyeki. Ebiyingiza sente byebiriwa, ebikujjako sente byebiriwa. Kanjogere ku kimu nga sinamaliza. Let me speak about one before I wind up. Abantu bangi nnyo bagwa mu katego kano. Many people fall into this trap. Buli afuna ssente agula ttaka. Everyone who gets money, they buy land. Buli afuna ssente Once you get money, agula mmotoka. they buy a car. Yalakulewo Oluganda. Let me tell you something. Sigamba nti sikwagaliza. Not because I don't wish you well. Ate ebyo nange nabikola lwakuba nali simanyi. I also used to do the same, but I didn't know. Naye kati mmanyi. But now I know. So naawe saagala okole mistake eyo. But I don't want you to fall into this trap. Bw'ofuna ssente zo, Once you acquire any amount of money, sooka okole kye mbagambye. do what I've told you. Jjako ssente gwe nga bw'oli z'ogamba nti zizo First pay yourself first. ezinaakola emirimu gyo. The man that will work for you. Ate bw'omanya nti diiru gy'okoze And if it was a deal, si gwe musala gwo gw'otera okufuna, it is not your usual income. then manya nti nkubye diiru, Say, I've got this deal. nfunye katugambe obukadde 10, 20, 30, 10. You've got 100 million, 50, 20 millions. Kozesa lwaki ssente zo kuba okulya just food. Food doesn't take a lot of money. Okulya tekutwala sente nyingi. Lwakuba mulina akajanja. But sometimes we make too much. Mulina gamba Christmas Christmas. nagize simanyi mitwalo simanyi kakadde simanyi biki. I spent 100 million or 10 That's million nonsense. or 1 million. Why? Obutaliimu. Okulya enkoko Eat chicken oba nnyama or oba meat ne soda. or sodas. Why? Kiki ennyo. Sente zo ezo ofunye obukadde 10 tutebye diiru. You've gotten a deal, you've acquired 100 Dira million. obukadde 9 Get 90 millions oziteeke mu business. and invest it in a business. Si mu ttaka. Not in land. Lwaki ngamba si ttaka? Why do I say not land? Ettaka essente zo zijja kubeera mu ttaka. Your money will be in that land. Okutuusa ettaka eryo bw'ofuna katugambe nti onoozimbamu ekintu Until when you make some otandika construction okufunamu so that you can get sente zijja kuba tezikugasa. that money, you will not have benefited out of Ojjaga it. nti olinzi this I've got an experience in this Kino one. kirinamuko obukakafu n'obumanyirivu. Okugula ettaka oba wekuba weeteba goolo Buying land, it's like you're calling it to yourself. oba ennyumba mw'osula, Or a house. sookera ku kintu ekinaakuleetera ssente First invest into something that will bring you some olyoke extra money. okole Then after, essente ekintu ekyo bwe kinaaleeta ssente ogule emmotoka. after acquiring from your investment, Ogule then you n'ennyumba. buy a car, a house, and maybe land later. Lwaki? Why? Kubanga ssente zino nga bwe tugambye, Because all the amount of money, like you buli said, lw'ofuna ssente once you acquire money, making a sente nti sure ssente ezo teziba mu sisitimu yo. just make sure nti sente zino zisigala zikolera tezikuddukako. Ne wayita emyaka 20, Like after 20 years, osobola kugaa nti banne mumanyi you say, you know, diiru gye nakolamu ekintu kiri it's the other deal that I acquired. I made that. yeye yantuusa ku stage eno gye It ndi. brought me and pushed me to this level. Naye bangi kufa ekibeerawo, But most of us, what happens, ssente bwe bazikuweerawo zigwerera. once you acquire that money, you spend it there and then. So togula kintu kitaleeta ssente, Don't buy anything which is not productive. gula ekifo ekirimu emizigo binaaba gireeta ssente, Buy rental houses if they are to bring money. naawe ofuneko omuzigo ogwo. Then you get a room for Obeere yourself. ku mulimu gy'oli bwe naaba akugobye, Because once they chase you out of that osobola work, okudda mu muzigo guli you can go back to your rented ate mu room gino nga bw'ogijjamu ssente. and then you get some tenants out of this. Oba ogula Others. akamotoka kuno bwa takisi, Or you buy these taxi cars. togula eno gy'otambuliramu zino eza Don't buy buyonjo. these VIP cars. Eya buyonjo ogifulumyamu ssente buli lunaku. Because you are going to just spend on it. Oleme kubeera nga kwegamba pozisene neekuleetera kasente. Use the other car that will bring you more extra money. So manya asset, what is an asset?
kati ekintu ekikuyingiriza sente kyekiriwa kyekireeta sente mu nsawo zo. is something that brings money into your pocket. Liability kyekifulumya sente. Liability kyekintu kyobeera nakyo nga kikujjako so ettaka eriri idle. So a land which is idle, terikuyamba. it is not helping you. Ne bwebeera nga nnyumba. Even if it is a house. Ffe twalinako ennyumba kumala emyaka bajalinga 5-6. We had a house like 5-4 years. Side eyo Nansana. In Nansana that side. Naye nga tufuna omuntu ne tumusasula. But we got somebody to keep the house. We pay that person. Akuume ennyumba. Just to protect the home. Ekitegeera. Tusasula omuntu asule mu nnyumba. Then we are paying somebody to sleep in our own house. Tenant taliwo ne tugitunda final. Then twamalizanga tugitunze. Mugaso ki oguli mu ekyo? What importance is in that? So mu groups mujja kubyogerako. In different groups we finally ekisembayo. Abagagga batunula batya balowooza batya? How do the rich think? How do they perceive things? Abagagga bakola diversification. Tebabeera mu kintu kimu kyokka. They don't stay in one thing. Nti anze ndi weroda nkola weroding yekka. Maybe I'm doing on the world. N'ebintu ebirala. But they do different ekyokubiri. Two. Tebalinda bulamu kubanoonya. They don't wait for life to seek for them. Omugagga talinda. They don't wait. Tulina sente za nabbanja. That they are waiting for money for nabbanja. Ye yekolera sente. They work for their own money. Zimutwala mu maaso. That pushes them forward. Ekirala tebacomplaininga. Rich people don't complain. Kubanga life be bagyekolera. They make it for themselves. Kyekyo kye nkugambye. That's what I've told you. Bw'oba toleese emmere waka. If you don't bring food at the table, tojja kusuubira Museveni gireeta mu nnyumba. Don't expect the president to bring it into your house. Tebalowooza ku bintu bitono boogera ku nene. They think big, not small. Tebalina mpalana. They focus. They don't have grievances. Okimanyi nti empalana eri mu baavu bannange. Do you know hatred? Grievances are in the poor. Ennyombo tezigwa ku mizigo. They're always quarreling. Mukimanyi? Lwasiisa ennyama. If somebody prepares meat, yalina ekijanjalo n'entula. And the other one has beans. Oba mukene. Or silver fish. Uli boogera. Then you hear them complaining. Yayita ki? Buli lunaku ndaba asiika nanka. Okitegeera? They are doing ABCD. Ne landlord naye n'akuwalana. Even the landlord is also against landlord naye abeera ku muzigo gwe. Because they stay also in the same rooms. Gwempule gobagoba. Oli amugamba gwe gundi nasajja era era mazima osiika ennyama ndi. Now you are preparing meat. Kale temunansasula. You've not yet paid fuluma rent. Ennyumba yagenda osule mu nnyama yo. Go and go. Okitegeera? Ezo mpalana za bwavu mulekera okukolagana yagaliza muno ndowooza era tujja biyigira mu groups. Mukama May God bless you so much.